Hello, hi everybody. So back again after a small gap though. So this is Swatika Shekhar here again. So in this video, we'll talk about something related to mains. So mains, group 2 mains examination, but at the same time, there is one problem that most of you all are facing, at least the majority people. In the problem are not able to finish the paper in 3 hours. Yes, so this is a very small, detailed, informative video about எப்படி 300 marks complete 3 hours எழுதி முடிக்கிறது. See, half the success is assured if you complete the paper. But if you come out without completing the paper, very, very less chances of clearing the examination. இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். So, நீங்க paper complete பண்ணீங்கன்னா, you're 50% sure about getting through. அதுக்கப்புறம் it depends on the content, depends on the presentation, depends on how well you've written when compared to the others. உங்களோட ranking, the results வரும். But paper completion அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 mandatory. அது இல்லைன்னா you cannot think about clearing or getting through. அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற situation. So இந்த 300 marks 3 hours எழுதி முடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு Herculean task மாதிரி தான். I know it is hard. I will not say அது என்ன எழுதி முடிக்க முடியாதா, அது கூட எழுதி முடிக்காம எப்படி, அப்படியெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். Actually very hard. It requires a lot of practice, perseverance. அப்புறம் அடுத்தடுத்து அப்படியே content வந்துகிட்டே இருக்கணும். You should not lag anywhere. So அந்த flow miss ஆகாம போகணும், அந்த coherence இருக்கணும் throughout the paper. அதெல்லாம் இருந்தாலும் 3 hours complete பண்ண முடியும். Good. But எப்படி 3 hours 300 marks complete பண்ணலாம்? So this is a video in which I'll talk about that. So 3 hours 300 marks complete பண்ணோம்னா பேப்பர் ஸ்டார்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருந்து லாஸ்ட் லைன் வரைக்கும் எழுதிட்டே இருந்தா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஸோ எழுதிட்டே இருந்தா அப்படின்னா லைக் பேராகிராஃப் மாதிரி இப்படியே ரிட்டர்ன்ல இட்டாலிக் ஃப்ளோயிங் ஸ்டைல், நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் எழுதி இருக்கிற ஸ்டைல்ல அப்படியே எழுதிட்டே போயிட்டு இருந்தா when will you be able to complete the paper? முடியுமானா முடியாது. ஸோ அதுக்கு என்னன்னா நிறைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட் plus effective methodology of using more representation in the answer rather than writing the answers. நீங்க detailed answers எழுதுறதுக்கு பதிலா you can picturize, or you can use a lot of pictorial representations, kind of diagrams, kind of flow charts, or மைண்ட் மேப் மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணா உங்க ஆன்சர்ல இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கவர் பண்ண முடியும். அட் த சேம் டைம் இட் பி வெரி 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 லெஸ் டைம் கன்சியூமிங். நீங்க நிறைய டைம் சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ யூசிங் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் வே, இப்போ நம்ம யூஸ்வலா என்னன்னா ஆன்சர் ரைட்டிங் பண்ணுவோம். வி ரைட் ஆன்சர் ரைட்டிங் இல்லாம ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடாலஜியில எல்லா பாயிண்ட்ஸும், எல்லா கொஸ்டின்ஸும், எல்லா ஆன்சர்ஸும் அட்டென்ட் பண்ணி எப்படி 300 marks 3 hours எழுதி முடிக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி பேசுறதுக்கு தான் this is a video. Yeah, hope it will be very useful. Okay, first let me tell you something. ஒரு பேப்பர், okay, 300 marks it will be 55 to 60 pages இருக்கிற ஒரு okay, there was some disconnection, but that's okay. So இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 60 pages 55 to 60 pages odd இருக்கிற ஒரு booklet அது வந்து நீங்க எழுதி முடிக்க போறீங்க. ஒரு இன்விஜிலேட்டர் அந்த புக்லெட் எடுத்து கரெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த புக்லெட்ல ஒரு புக்கு மாதிரி லைன் 1ல இருந்து லாஸ்ட் லைன் வரைக்கும் நீங்க எழுதிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப மொனோட்டானஸா அது எப்படி கரெக்ட் பண்ண முடியும்? அப்படி எழுதுனாதான் 3 hours முடிக்க முடியுமா? முடிக்க முடியாது. ஸோ வாட் யூ மஸ்ட் டூ, அந்த இருக்கிற டைம், அந்த இன்விஜிலேட்டர் உங்க பேப்பர்ல ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம்ல அந்த இன்விஜிலேட்டர் நீங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும். யுவர் ஆன்சர் ஷுட் பி வெரி impressive, presented good with all the points, complete இருந்தா you will get marks. அந்த 10 to 20 minutes to half an hour அந்த ஒரு இன்விஜிலேட்டர் உங்க பேப்பர்ல செலவு பண்ற டைம்ல தான் உங்க ரிசல்ட்ஸே டிசைட் ஆகுது. Yeah, so how can you make the paper more attractive without completely writing, also saving time and completing the paper? அதை பத்தி தான் we're going to be discussing. So அதுக்கு என்ன ஒரு alternative methodology யூஸ் பண்ணலாம்னா, ஒரு ஆன்சரை line by line எழுதுறதுக்கு பதிலா you can use some pictorial representation. For example, okay, so one side what you do, you write, இப்படி எழுதுறோம், எழுதி லைனா எழுதுறதுக்கு பதிலா அந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் டாபிக் எழுதி
you can divide it pros, cons, concept. இப்படி ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணும்போது 1 2 3 இங்க 1 2 3 4 5 இங்க ஒரு 1 2 3 4 5 இங்க ஒரு 1 2 3 4 5. when you write like this you will also be able to cover much, and இதோட இது ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருக்கும். So alternative methodology of not just writing everything, using a few diagrams like this to complete the paper, and this can become more effective because it will be less time consuming and you will also be able to complete the paper. Either party we'll talk in the video. First, I'll tell you why you should follow this alternative methodology, mains lab. Because we all know the famous proverb, a picture is worth 1,000 words. Yes. So, நம்ம படிச்சு பார்த்து புரியறதோட when you see a diagram, you understand better. Yeah. So generally a picture is worth 1,000 words. So when you pictorially represent something properly, accurately labeled, that gives a better picture. It gives you a clearer image or clearer conceptualization. Adhaan na ungalku panna solra alternative methodology, and definitely it will give less confusion, because less confusion I mean pandrathu enna question we are answering. Sometimes நம்மளோட ஆன்சர் ரைட்டிங்ல ஒரு பேராகிராஃப் எழுதி இருந்தாலும் அந்த பேராகிராஃப்ல என்ன எழுதி இருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம ரைட்டா கன்வே பண்ணிருக்கோமான்னு டவுட் இருக்கும். நமக்கு புரிஞ்ச இங்கிலீஷ்ல, நமக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ்ல, தமிழ்லயும் நம்ம நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி ஒரு கோர்வையா எழுதியிருப்போம். We cannot make 100% sure that the examiner or the invigilator or the one who's correcting the paper also understands the same thing, as you are having it in your mind. உங்க மனசுல என்ன இருக்கோ அதை நீங்க எழுதியிருக்கீங்க, அப்படியே அது அவர் கன்வே ஆகுமான்னு தெரியாது. But when you make it a diagram, when you write it like this, அது கண்டிப்பா அவங்களுக்கு இன்னும் பெட்டரா கன்ஃபியூஷன் இல்லாம கன்வே ஆகும். And less confusion obviously leads to more marks. Okay. Also, in a detailed writing, நம்ம எழுதிட்டே போவோம் paragraph மாதிரி, but இங்க you can just list out in points 1 2 3 4. So அது இன்னும் உங்களுக்கு it will stand apart. When you use your alternative methodology, your answers will stand apart. 1/10% of the people தான் இந்த மாதிரி மெத்தடாலஜி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எல்லாருமே சப்டைட்டில் போட்டு எழுதத்தான் செய்வாங்க. So if you want to stand apart, you can use this. And ஒரு எக்ஸாமினர் மோனோட்டானஸா பேப்பர் கரெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது நடுவுல உங்க பேப்பர் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா டயகிராம்ஸ், பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷனோட போனா கண்டிப்பா all invigilators or examination கரெக்ட் பண்றவங்க எல்லாரும் ஹியூமன்ஸ். So இப்படி ஒரு 20 பேப்பர் பார்த்துட்டு உங்க பேப்பர் திடீர்னு பார்த்து have some energy to correct your paper more. நல்லா பாப்பாங்க, உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 மார்க் 3 மார்க் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So it will stand apart, it will be less monotonous, it will be unique. Your paper will unique, தனியா தெரியும் உங்க பேப்பர். Yeah. And of course time is money. உங்க examinationல time is money and time is marks. So நீங்க எவ்வளவு டைம் சேவ் பண்றீங்க இந்த ரெப்ரசன்டேஷன்ல, அது உங்களுக்கு மார்க்கா தான் மாறப்போகுது. அண்ட் உங்க எக்ஸாமினருக்கு உங்க பேப்பர் சூப்பரா இருக்குல்ல, கரெக்ட் பண்ண 20 பேப்பருக்கு இது பெட்டர் அப்படின்னா 20 பேப்பருக்கு போட்டதோட 2 மார்க் எக்ஸ்ட்ரா போடும்போது நீங்க அங்கேயே யூ ஆர் கமிங் அவுட் ஆஃப் த கிரவுட். உங்களோட ப்ராபபிலிட்டி டு கிளியர் த எக்ஸாமினேஷன் இஸ் ஹையர் தேர். Yeah, and you can communicate your answers better. அதான் நான் சொன்னேன், less confusion, communicate answers better. Yes, you can clearly give the gist, summary of the answer. இத பண்ணும்போது ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடாலஜி ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடாலஜினா நீங்க என்ன மாதிரி டயகிராம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் அப்படின்னா டிஃபரன்ஷியேட் இப்படி பண்ணுங்க. அப்புறம் ஏதாவது ஒரு क्वेश्चनக்கு கிளியர்லி அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டில் அத பேராகிராஃபா எழுதுறதுக்கு பதிலா
Yes. So if you want to clearly analyze something, you can write it like this: impact, definition, example, give side heading, and still write it like this. It will give you எல்லாரும் paragraph wise subheading போட்டு எழுதும்போது நீங்க இப்படி எழுதுனா it will be more, impressive. Then if you want to discuss a lot of points, you can write like this: topic, and from there inge you can put a box to write everything in crisp. So a clearer picture. Then go with flow charts. Use flow charts to write something one after the other. Flow charts. For chronological representations, you can use diagrams. Chronological representation. One after the other. இதுல என்ன இருக்கோ அது கீழே arrow போட்டு 1, 2, 3 எழுதலாம். And for pros and cons, you can definitely use this diagram. இங்க மேல pros எழுதலாம், இங்க cons எழுதலாம், like 1, 2, 3, or 1, 2, 3, இங்க 1, 2, 3. Or you can also use a pictorial representation. Graph க்கு மேல pros, கீழே cons. இப்படி எழுதலாம். Yeah, and write the topic in between and add points like this. So when you make it like this, your answers are very, very, very accurate, more precise, more to the point, less confusion, not beating around the bush, adding more points, less time consuming, and of course fetching more marks. And in the madri neenga diagrams podumbodhu, what you should work on is, you need not work for perfection. Ella diagrams to the scale perfect ah varayanum illa. Concise, precise, and clearer irundha podum. Clarity is important rather than perfection. Okay, label properly the topic of enna label pannunga. Size vandu suitably. Do not full page ku appadi varayama, suitably sized. Okay, and make the diagrams inside a box. Adu represent pannadukku appo pencil which you can use a box. And these diagrams should be in pen. Don't write it using a pencil. Diagrams need not be through a pencil. And most important, do not go to the examination center and practice. Do not practice diagrams in the examination center. In the exam, practice and go. Okay, so in the madri pannumbodhu, you have a nice opportunity to cover the paper completely, or complete the paper in in the correct time, or even before. Or 10 nimisham 15 nimisham munnadi kuda you will have an opportunity to cover the paper. So 300 marks 3 hustler definitely mudichiralam, ella points eludiralam, and clearer ungaloda success ninga assure panna mudiyum. Yeah, hope this video was useful. Thank you so much. All the best.